China acaba de romper filas con la NASA y emitió una advertencia oficial sobre March 8. Y lo que revelaron sobre este misterioso objeto ha destrozado por completo la narrativa que la NASA nos ha estado alimentando durante meses. Esto no fue una declaración diplomática, ni un debate científico. El programa espacial de China declaró públicamente que Atlas está exhibiendo capacidades que la NASA sigue negando que existen. Publicaron datos de seguimiento que muestran maniobras imposibles, compartieron observaciones de tecnología que no debería estar allí y advertieron al mundo que se prepara para algo que la NASA insiste en que no ocurrirá. Pero esto es lo que hace que esto sea absolutamente explosivo. En cuestión de horas, Rusia respaldó la advertencia de China, luego India, luego Japón. Uno por uno, las agencias espaciales de todo el mundo comenzaron a apoyar la evaluación de China mientras la NASA mantenía un silencio total. Toda la comunidad espacial internacional está participando en una alucinación masiva sobre las capacidades de Atlas. O la NASA nos ha estado mintiendo. Y según lo que China acaba de revelar, está quedando muy claro cuál es el escenario verdadero. Antes de que expongamos lo que China descubrió que la NASA no reconoce, suscribite y dale me gusta, porque lo que estás a punto de aprender sobre Atlas lo cambia todo. La carrera espacial geopolítica acaba de revelar algo que ambas superpotencias han estado rastreando. La diferencia es que China decidió que el mundo morí saberlo, while la NASA decidió que debemos permanecer en la oscuridad. Vamos directo a lo que China observó sobre Atlas, porque sus hallazgos son absolutamente alucinantes y contradicen completamente todo lo que la NASA nos indica. La red de seguimiento de espacio profundo de China capturó a Atlas realizando maniobras que deberían ser físicamente imposibles para un objeto natural. Durante un periodo de observación de 48 horas, Atlas desaceleró en 5,000 millas por hora, mantuvo una posición estable en el espacio durante 6 horas y luego aceleró de nuevo a su velocidad original. Piensa en lo que eso significa. Los cometas no frenan. Los asteroides no hacen pausas en pleno vuelo. Los objetos espaciales naturales siguen trayectorias predecibles determinadas por la gravedad y el impulso. Atlas está controlando activamente su movimiento como una nave espacial que navega por nuestro sistema solar. Un experto en propulsión que analizó los datos de China lo explicó de manera sencilla. Lo que documentaron es un vuelo propulsado, sin lugar dudas. Los perfiles de aceleración, los cambios de velocidad, la capacidad de mantener una posición estable. Todo esto requiere motors avanzados que usan tecnología que apenas podemos comprender. Pero las capacidades de propulsión son solo el comienzo. Los arreglos de radiotelescopios de China detectaron algo aún más extraordinario sobre Atlas. Está emitiendo señales complejas que muestran signos inconfundibles de destino inteligente. Las transmisiones no son ruido electromagnético aleatorio. Son estructuradas, organizadas y utilizan técnicas de modulación que requieren tecnología sofisticada. China detectó saltos de frecuencia, donde las señales cambian rápidamente entre diferentes frecuencias para evitar interferencias o detección. Una técnica de comunicación militar. Los fenómenos naturales no hacen eso. Las señales también contienen lo que parecen ser códigos de corrección de errores, estructuras matemáticas diseñadas para garantizar la integridad de los datos al transmitirlos a través del espacio ruidoso. De nuevo, eso es tecnología avanzada, no emisiones de radio naturales. Un radioastrónomo que revisó el análisis de señales de China lo describió como impactante.
Estes transmissions muestran principios de ingeniería. Alguien o algo de seno un sistema de comunicación. Lo construyo y lo está utilizando activamente. Atlas no es solo un objeto a la deriva en el espacio. Es una plataforma que transmite información con un propósito claro. Los telescopios espaciales de China también capturan imágenes de alta resolución de Atlas que revelan características de la superficie que las imágenes de la NASA, de alguna manera, nunca mostraron claramente. Las imágenes chinas muestran patrones geométricos en la superficie de Atlas. Líneas rectas, ángulos rectos, arreglos simétricos que parecen sorprendentemente artificiales. Los objetos espaciales naturales son caóticos. Los asteroides y cometas tienen características de superficie irregulares y aleatorias formadas por colisiones. Esters térmico y fuerzas gravitacionales. Atlas muestra estructuras organizadas que sugieren una construcción deliberada. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven realmente interesantes y realmente sospechosas. La NASA ha estado observando a Atlas con equipos tan sofisticados como los de China. Entonces, ¿por qué sus conclusiones son tan dramáticamente diferentes? Durante meses, la NASA ha caracterizado a Atlas como un objeto interestelar inusual pero, en última instancia, natural. Sí, tiene algunas propiedades extrañas, admiten, pero nada que pruebe definitivamente un origen artificial, solo un cometa interesante con algunas características peculiares dignas de estudio. Pero los datos de China muestran propulsión, comunicaciones estructuradas y características geométricas en la superficie. Estas no son anomalias sutiles que podrían interpretarse de diferentes maneras. Son claras señales de tecnología. O el equipo de China está funcionando mal, de maneras muy específicas. O la NASA ha estado liberando datos selectivamente que minimizan la verdadera naturaleza de Atlas. Múltiples fuentes sugieren que la NASA detectó las mismas formas de propulsión que China observó, pero decidió no hacerlas públicas. Las comunicaciones internas supuestamente describen anomalias de trayectoria que requieren un análisis adicional antes de la divulgación pública. Lo que es un lenguaje burocrático para encontramos algo alarmante que no estamos listos para compartir. Un ex científico de la NASA que habló de manera anónima describió el enfoque de la agencia. Hay una enorme presión para evitar hacer afirmaciones extraordinarias sin evidencia extraordinaria, pero a veces esa precaución se convierte en negación. Cuando ves formas de propulsión, pero tienes miedo de decaer, esto podría ser tecnología alienígena. Terminas minimizando evidencia obvia para evitar controversias. Las declaraciones públicas de la NASA sobre Atlas han sido cuidadosamente redactadas para evitar técnicamente, mientras engañan al público sobre lo que realmente han observado. Dicen cosas como, actualmente, no hay evidencia de propulsión artificial, cuando lo que quieren decir es, no hemos clasificado oficialmente las anomalias como propulsión, aunque claramente se ven como tal. Las emisiones electromagnéticas son otro ejemplo. La NASA reconoce haber detectado formas de radio inusuales de Atlas, pero las caracteriza como fenómenos naturales poco entendidos. Mientras tanto, el análisis de China muestra claros protocolos de comunicación. La NASA no dice que China esté equivocada, simplemente no lo confirma públicamente. Un analista aeroespacial describió la discrepancia. La NASA y China están mirando el mismo objeto con tecnología comparable. Están viendo los mismos datos, pero la NASA los interpreta a través de la lente más conservadora posible porque tienen miedo de las implicaciones. China, aparentemente, decidió que la verdad importa más que evitar el pánico.
La discrepancia en las imágenes es particularmente condenatoria. La NASA ha publicado numerosas fotos de Atlas, pero siempre son resolutions o ángulos que hacen que los detalles de la superficie no son claros. Las imágenes de China, tomadas con equipos similares, muestran esos patrones geométricos claramente. O el equipo de imágenes de la NASA es notablemente incompetente, o están liberando imágenes deliberadamente que ocultan las características artificiales de Atlas. Centrémonos en lo que Atlas mismo ha estado haciendo, porque su comportamiento nos dice mucho más que cualquier declaración gubernamental o comunicado de prensa jamás podría. Las maniobras de propulsión documentadas por China no son aleatorias. Atlas ha estado realizando correcciones de casos sistemáticas que sugieren una navegación deliberada hacia objetivos específicos. No solo está a la deriva por el sistema solar, está visitando lugares con un propósito aparente. Atlas realizó estudios detallados de Marte, desplegando objetos en la superficie y realizando escaneos intensivos de regiones específicas. Eso es comportamiento de reconocimiento. Mapeo medicament áreas de interés científico o estratégico, recopiló datos y siguió adelante. Ahora, Atlas S está moviendo hacia la Tierra usando el mismo enfoque sistemático. No está en una trayectoria de sobrevuelo simple. Está ajustando el caso repetidamente, aparentemente afinando su enfoque para lograr un posicionamiento óptimo en relación con nuestro planeta. Un especialista en mecánica orbital explicó lo que muestra la trayectoria. Atlas está navegando como una nave espacial que se aproxima a un destino. Está haciendo el tipo de correcciones de caso que Harrias si quisieras llegar a coordenadas específicas en un momento específico. Esto no es un vuelo balístico. Esto es una navegación pilotada. Las transmisiones electromagnéticas también han evolucionado a lo largo del viaje de Atlas por nuestro sistema solar. Las transmisiones iniciales eran simples, casi como transmisiones de prueba para verificar que los sistemas funcionaban. A medida que Atlas se acercaba a los objetos del sistema solar interior, las transmisiones se volvieron más complejas y dirigidas. Cuando Atlas estaba cerca de Marte, la intensidad de la transmisión aumentó drásticamente y parecía dirigida hacia la superficie marciana, posiblemente comunicándose con los objetos que desplegó allí. Ahora, mientras Atlas se acerca a la Tierra, las transmisiones se están intensificando nuevamente y parecen dirigidas hacia nuestro planeta. Un especialista en comunicaciones que analizó los patrones de señal los describió como progresivos. Las señales iniciales eran como probando, está funcionando esto. Las transmisiones actuales son estructuradas, con propósito, y parecen diseñadas para transmitir información específica. Si lo que si Atlas está intentando comunicarse, y si está volviendo más sofisticado en sus intentos. Atlas también ha demostrado una capacidad para responder a su entorno. Cuando pasó por una región del espacio con una densidad de micrometeoroides superior a la normal, ajustó su orientación para minimizar el riesgo de impacto en superficies críticas. Eso es una respuesta activa a amenazas, no una deriva pasiva. Cuando la gravedad de Júpiter comenzó a afectar la trayectoria de Atlas, compensó con ajuste empuje que manuvieron su caso previsto. Los objetos naturales no compensan las perturbaciones gravitacionales, simplemente son arrastrados. Atlas contrarresta activamente las fuerzas que alterarían su trayectoria. Quizás lo más revelador es que Atlas parece estar estudiándonos tanto como nosotros lo estudiamos a él. Su posicionamiento durante la observación de Marte
proporciono líneas de visión óptimas hacia la Tierra. Su trayectoria actual lo acerca lo suficiente a la Tierra para una observación detallada. Mientras permanece fuera del alcance fácil de nuestras capacidades defensivas. Esa posición es tácticamente inteligente. Lo suficientemente cerca para recopilar información, lo suficientemente lejos para mantener margines de seguridad. Es exactamente como abordarías un planeta desconocido, si quisieras estudiarlo, sin riesgo inmediato de confrontación. La advertencia de China desencadenó una cascada de respuestas de agencias espaciales de todo el mundo, y el patrón de esas respuestas revela que China no está sola en lo que ha observado sobre Atlas. La Agencia Espacial de Rusia emitió un comunicado horas después del anuncio de China. Las observaciones recientes del objeto 3 por las redes de vigilancia espacial rusas confirman capacidades de maniobras sofisticadas y emisiones electromagnéticas estructuradas. Apoyamos la coordinación internacional para protocolos de contacto sin precedentes. Ese language es notablemente similar al de la advertencia de China. Rusia está confirmando que ha visto la misma propulsión y comunicaciones que China describió. Dos grandes potencias espaciales con capacidades de seguimiento independientes ahora han declarado públicamente que Atlas es artificial. El programa espacial de India siguió con su propio comunicado reconociendo propiedades anómalas en Atlas que sugieren orígenes tecnológicos avanzados. La Agencia Espacial de Japón señaló características de trayectoria inconsistentes con fenómenos naturales. La Agencia Espacial Europea convocó reuniones de emergencia con las naciones miembro para discutir escenarios sin precedentes. Una por una, las agencias espaciales internacionales están rompiendo con la narrativa conservadora de la NASA y reconociendo lo que realmente están viendo. Atlas se comporta como tecnología artificial, no como un objeto natural. Pero observa quien no está diciendo nada. La NASA y sus aliados más cercanos. La Agencia Espacial de los Estados Unidos mantiene un silencio absoluto. También lo hace la Agencia Espacial del Reino Unido. El Programa Espacial de Canadá no ha emitido ninguna declaración. El establecimiento espacial angloamericano está notablemente calado, mientras el resto del mundo lanza alarmas. Un analista geopolítico describió la división. Esto está perfilando como la crisis científica internacional más significativa de la historia. Un bloque de naciones está advirtiendo sobre tecnología interestelar artificial que se aproxima a la Tierra. Otro bloque no dice nada, esperando que la situación se resuelva sin pánico público. Esa división revela un profundo desacuerdo sobre transparencia versus control. A puertas cerradas, las tensiones diplomáticas están escalando. Los países que han reconocido la naturaleza artificial de Atlas están exigiendo una respuesta internacional coordinada. Las naciones que permanecen en silencio están siendo acusadas de ocultar información crítica que afecta a toda la humanidad. Las Naciones Unidas programaron sesiones de emergencia del comité sobre los usos pacíficos del espacio exterior. Varias naciones exigen que los EU compartan todos los datos de seguimiento de Atlas y expliquen por que la evaluación de la NASA difiere tan drásticamente de las observaciones internacionales. Una fuente diplomática de la ONU describió el ambiente. Hay una verdadera IRA. Las naciones se sienten traicionadas porque los EU han estado minimizando la importancia de Atlas mientras han observado los mismos fenómenos alarmantes que China describió.
La confianza que permite la cooperación espacial internacional está siendo severamente dañada. La negativa de la NASA a responder a la advertencia de China o a reconocer el consenso internacional sobre la naturaleza artificial de Atlas revela mucho sobre su preciso de toma de decisiones. Why not de ello refleja bien el compromiso de la agencia con la transparencia? Un factor es la inercia institucional. La NASA ha pasado meses caracterizando a Atlas como natural, aunque inusual. Reverter esa posición ahora requeriría admitir que estaban equivocados, o peor, que han estado engañando deliberadamente al público. Las agencias gubernamentales odian admitir errors, especialmente en temas tan significativos. También hay un temor genuino a la reacción pública. Aparentemente, el liderazgo de la NASA cree que confirmar que Atlas es tecnología artificial desencadenaría pánico, disrupción económica, agitación religiosa, y caos social. Y si que ese temor esté justificado o si paternalista, impulsa su estrategia de control de información. Un ex administrador de la NASA explicó el pensamiento. La suposición es que el público no pueda manejar cambios de paradigma existentials. Si confirmamos que tecnología alienígena se aproxima a la Tierra, los mercados colapsan, las religiones se fragmentan, la gente deja de ir trabajar porque. ¿Cuál es el sentido? El liderazgo lo ve como su responsabilidad prevenir ese chaos controlando el flujo de información. Pero ese enfoque paternalista tiene consecuencias. Al permanecer en silencio mientras otras naciones advierten sobre Atlas, la NASA está renunciando al liderazgo estadounidense en el tema más importante de la historia humana. Otras naciones ahora están marcando la narrativa, mientras que la NASA parece incompetente o deshonesta. También hay consideraciones militares y de inteligencia. Si Atlas representa tecnología avanzada, estudiarlo podría proporcionar ventajas estratégicas masivas. La nación que primero entienda los sistemas de propulsión, protocolos de comunicación o métodos de construcción de Atlas obtendría avances tecnológicos que podrían alterar civilizaciones. El silencio de la NASA podría estar coordinado con programas espaciales militares que dejan tiempo para analizar Atlas sin interferencia internacional. Si los EU pueden descifrar la tecnología de Atlas antes de compartirla globalmente, eso podría extender el dominio tecnológico estadounidense durante generaciones. Un analista de defensa describió el cálculo estratégico. Desde la perspectiva de la seguridad nacional, Atlas es la mina de oro definitiva de inteligencia. No comparte información sobre tecnología que cambia el juego con adversarios potenciales hasta que la hayas explotado tú mismo. El silencio de la NASA podría estar sirviendo a intereses militares más que a los científicos. Pero la interpretación más cínica es simplemente que la NASA no sabe cómo retractarse de meses minimizando la importancia de Atlas sin destruir su credibilidad. Se han metido en un agujero narrativo donde admitir la verdad significa admitir que engañaron al público, posiblemente deliberadamente, sobre el descubrimiento más importante de la historia. Dejando de lado el drama geopolítico, Atlas muestra un comportamiento inquietante. Actualmente está a unos 140 millones de miles de la Tierra y acercándose por una trayectoria cuidadosamente calculada, ajustando su caso con precisión como si siguiera un plan definido. En las últimas 2 semanas, sus transmissions electromagnéticas se han intensificado, pasando de señales exploratorias en misiones continuas, patentes y dirigidas directamente hacia la Tierra. Algunos mensajes incluyen patrones visuales que podrían ser mapas estelares,
diagrammas moleculars o incluso esquemas internos del propio atlas. Lo más alarmante es una cadena regresiva detectada en las transmisiones, que podría llegar a cero en 4 a 6 semanas. Nadie sabe que ocurrirá entonces. Podría ser una legada, un despliegue o un intento de contacto. Mientras tanto, Atlas también ha comenzado a liberar docenas de pequeños objetos, lo que sugiere preparativos activos para algo inminente. Atlas ha comenzado a liberar pequeños objetos que se despliegan en patrones organizados, formando una red que se extiende por miles de miles a su alrededor. Podrían ser redes de comunicación, sensors o sistemas defensivos, pero su actividad indica planes inminentes. Según los modelos de trayectoria, Atlas se acercará a la Tierra en 4 a 6 semanas, deteniéndose unos 3 o 4 millones de miles. Una distancia estratégica, lo bastante cercana para comunicarse, pero fuera del alcance de nuestras defensas. Esa posición sugiere inteligencia y planificación táctica, acercarse sin exponerse. Esa distancia podría enviar sondas, escanear el planeta o comunicarse directamente, mientras que nosotros tendríamos poca capacidad de respuesta. Si sus intentions son hostiles, estamos indefensos, esas son pacíficas, y es el punto ideal para un primer contacto. La cadena regresiva en sus transmissions Paris coincidir con esa legada. China advirtió al mundo que algo grande ocurrirá en ese lapso, mientras la NASA guarda silencio. Con pruebas de que Atlas posee capacidades artificiales, la pregunta ya no es es inteligente, sino que ocurrirá cuando llegue. La humanidad debería prepararse, definir cómo responder, quien hablará por todos y qué mensaje enviar. Este no es un asunto nacional, sino global. Pero, por ahora, seguimos desinformados, no por falta de advertencias, sino por decisiones de ocultamiento. En 4 a 6 semanas, sabremos si China tenía razón, y si la NASA nos protegía, o si protegía a sí misma.